back to my channel. Today I am going to explain class Amphibia. So the name indicates amphi means both, bios means life. So first land vertebrates. So these are tetrapods. So they have four limbs and hind limbs. So maximum these are aquatic or semi-aquatic organisms. So aquatic and semi-aquatic organisms means they cannot completely metamorphose, cannot be completely adapted for that terrestrial life. So they are in between water and land. Terrestrial region ki, aquatic regions ki middle lo unnatuvanti forms kabatti those are called as amphibians. Amphibians. The meaning of that amphibians, amphi means both, bias means life. So let's discuss the characteristic features of amphibians. So first characteristics చూసుకున్నట్లయితే, so they are all aquatic forms or semi-aquatic forms. Semi-aquatic forms. So the life nature, like living style is called as dual mode of life. Dual mode of life. So they are not completely terrestrial, they are not completely aquatic regions. So dual mode of life ni ivi lead chestu untani cheppochu amphibians. So particularly the amphibians are contain head region, then trunk region. Trunk is elongated trunk, somewhat elongated, కొంచెం లెంతీగా ఉండేటువంటి ట్రంక్ ఉంటుంది. హెడ్ రీజన్ ప్రామినెంట్గా ఉంటుంది. బట్ నెక్ రీజన్ అండ్ టెయిల్, నెక్ అండ్ టెయిల్ మే బి ప్రెజెంట్ ఆర్ ఆబ్సెంట్ ఇన్ సమ్ కేసెస్. సో ఉంటే ఉండొచ్చు, లేదంటే లేకపోవచ్చు. ప్రెజెంట్ ఇన్ సమ్ కేసెస్, సమ్ ఫార్మ్స్. సో ఇలా ఉన్నటువంటి ఫామ్ ఉంటుంది. సో బాడీ డివైడ్ చేసుకుంటే హెడ్ ట్రంక్ ప్రామినెంట్గా ఉన్నాయి, నెక్ టెయిల్ రీజన్స్ మాత్రం ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు అనమాట. అలాంటి క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్ ఆంఫిబియన్స్లో మనం చూస్తున్నాం. నెక్స్ట్ ఇఫ్ యు సీ ద స్కిన్, దట్ ఈస్ ఎక్స్టర్నల్ ఆర్గన్, ఎక్స్టర్నల్గా ఉన్నటువంటి స్కిన్ చూస్తే స్కిన్ ఈజ్ మాయిస్ట్, దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ వెట్. సో మాయిస్ట్ ఉంటుంది, మ్యూకస్ సెక్రీషన్స్ ఉంటాయి, మాయిస్ట్ కండిషన్స్. Then moist but it contains some glandules, that's why it is called as glandular. It also perform a respiration. That respiration is cutaneous respiration. So skin kunnatuvanti ప్రాముఖ్యత. So ఏమేమున్నాయి? Skin is moist, glandular. They also contain some pigmented cells. Those are chromatophores. So చూసుకున్నట్లయితే మాయిస్ట్గా ఉంది, some glands are there, mucus glands. Then they can perform, the skin can perform respiration, that is cutaneous respiration. Pigmented cells also present, they can give color to the skin. So ఇలాంటి యొక్క ఆర్గనైజేషన్ స్కిన్ ఏదైతే ఉందో ఆంఫిబియన్స్లో ఉంటుంది. దెన్ బాడీ చూసుకున్నట్లయితే జనరల్లీ ద బాడీ హెడ్ రీజియన్ contains mouth. So both the jaws contains homodont teeth. So the teeth are homodont, that means they are all are equal in size, homodont teeth. Then the tongue is protrusible. So బయటికి కొంచెం వస్తున్నటువంటి tongue అనేది ఉంటుంది. So tongue is protrusible, కొంచెం బయటికి లోపలికి వస్తున్నటువంటి టంగ్ ఉంటుంది. మ్యాక్సిమం దీస్ ఆర్ కార్నివరస్. సో మ్యాక్సిమం వెయిట్ మీద అంటే ప్లాంట్ మెటీరియల్ కాకుండా యానిమల్ మీద డిపెండ్ అయ్యి కార్నివరస్ ఆర్గానిజమ్స్. సో కార్నివరస్ నేచర్ ఉన్నటువంటివి ఇలా ఉన్నట్టు. సో టంగ్ అనేది ప్రొట్రూజిబుల్ టంగ్ ఉంది, హోమోడాంట్ టీత్ ఉన్నాయి, బోత్ అప్పర్ అండ్ లోవర్ జాయింట్స్ కూడా ఉంది. సో ఎగ్జోస్కెలిటన్ ఈజ్ ఆబ్సెంట్. సో మనం ముందు క్లాస్ చూసుకున్నట్లయితే ఏదైతే ఉందో కాంట్రిక్ థైస్, ఆస్టిక్ థైస్, వీటన్నిటిలో ఎగ్జోస్కెలిటన్ ఉంటుంది. దట్ మీన్స్ స్కేల్స్ అని. సో ప్లాకాయిడ్ స్కేల్స్, గ్యానైడ్ స్కేల్స్, టీనాయిడ్ అని ఇలా స్కేల్స్ అనే ఎగ్జోస్కెలిటన్గా ఉన్నటువంటిది ఉంది. బట్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఆఫ్ ఆంఫిబియన్స్ ఎగ్జోస్కెలిటన్ ఈజ్ ఆబ్సెంట్, బట్ ఎండోస్కెలిటన్ ఈజ్ బోన్. ఎండోస్కెలిటన్
endoskeleton is a bone. That means the endoskeleton is made up of with the bones ఉంటుంది. సో ఎక్సోస్కెలిటన్ ఆప్షన్ కాబట్టి డిజిట్స్ ఆర్ క్లావెస్. డిజిట్స్ ఆర్ క్లావెస్. సో ఏవైతే ఉన్న గోర్లు అంటాం కదా, ఆ క్లాస్ అనేది ఏవైతే క్లాస్ అనేది లేకున్నటువంటి డిజిట్స్ ఉంటాయి. సో హియర్ యూ కెన్ సీ ద కండిషన్ దట్ ఈస్ టెట్రాపోడా. Tetra means 4, tetrapoda, that means 2 forelimbs and 2 hind limbs. 4 limbs unnachu, hind limbs 2 unnayi, total 4 unnayi kabatti that means it is a tetrapoda. 4 limbs and hind limbs. Some amphibians are limbless organisms. Limbless organisms also present in class Amphibia. Some may contain 4 limbs and hind limbs. Those are tetrapods. Some amphibians they don't have that limbs. That's why these are called as limbless amphibians. ఇలా ఉన్నటువంటి ఆర్గనైజేషన్ మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ ద రెస్పిరేషన్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ బై రెస్పిరేషన్ ఈజ్ connected by in larval stage. These are the respiration is connected by gills. Then adult stage lungs, then skin, that is cutaneous respiration, and mouth lining, that is buccal cavity, mouth lining. So different type of respirations are present in amphibians. అలా ఉన్నటువంటి వాటిలో గిల్స్తో కండక్ట్ అవుతుంది at the time of larval stage. Lungs adult form, skin also adult form, mouth lining కూడా adult forms లో జరిగేటువంటి రెస్పిరేషన్ చెప్పొచ్చు. Then circulation of amphibians. Heart is present. So this heart contains 3 chambers. 3-chambered heart. 3-chambered heart. So in 3 chambers, 2 are auricles, 1 is a ventricle. So 2 auricles and 1 ventricle. At the same time, sinus venosus is present. So presence of sinus venosus is observed in this region. Then hepatic and renal portal system is present. Hepatic and renal portal system is present in amphibians. So heart circulation, circulation is explained by the pumping organ, that is heart. It contains 3 chambers, 2 auricles and 1 ventricle. So auricles and ventricles are also present. Then these are supported by axillary chamber, that is sinus venosus. Then hepatic and renal portal systems also present in a circulatory system of these amphibians. Then mesonephric kidneys are present. Mesonephric kidneys. So excretion is connected by mesonephric kidneys. The type of excretion is Ureotelic organization. Urea is the excretory product. That mesonephric kidneys are the type of kidneys that are present in amphibians. Then the 10 pairs of cranial nerves are present. Cranial nerves are 10 pairs. So 10 pairs of cranial nerves are present. So then normally sexes are separate. So we can distinguish male and female frogs. Sexes are separate. Fertilization is external. External fertilization. External fertilization. That means fertilization occurs in the water. Sex are separate. Sexual dimorphism is there. So both male and female frogs or male and female frogs can be distinguished. So fertilization is external. The development is indirect development. The larval stage is tadpole larva. So this tadpole larva can undergo metamorphosis and that metamorphosis condition later turns into adult. So this larval form turns into adult by the procedure, it is metamorphosis. So ఇలా ఉన్నటువంటి కండిషన్ ఏదైతుందో ఇక్కడ చూడొచ్చు. Then examples for this amphibia, one is
no, bufo, that means toad. Bufo. అందరికి తెలిసినటువంటి గోధుమ కప్పలు అంటారు. Bufo, that is a toad. Then Rana typhlina, that means frog, commonly called as frog. Rana typhlina, frog. So bufo, toad, పెద్దగా ఉన్నటువంటి కప్పలు, దాన్ని మనం గోధుమ కప్పలు అంటాం. Then at the same time, examples for this one, salamanders, salamanders. Then hyla, which is a tree frog. Then one more thing is there, that is ichthyophis, which is limbless amphibian. Some examples for the amphibian. So these are some general characters of the amphibia which can lead that dual mode of life. So in the amphibia you can see three classes: Apoda, Anura and Ureotelic. So these three classes are included in the amphibian nature. So this is all about class amphibia. Thank you for